look like an airport. Yeah, definitely. Wonderful infrastructure, right? Yes. No one believes it's a railway station. Yeah, which one is front gate? That's Maybe that is the main entrance. okay. 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 So, அவங்க வேறு லெவலில் பேசுகிறாங்க. ட்ரெயினை பிடிக்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கேன். இது என்னது ரயில்வே ஸ்டேஷனா இல்லை வந்து ஏர்போர்ட்டானே தெரியல. வேறு லெவலில் இருக்குது. really nice. ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோவில் வந்து ஃபஸ்ட் ரைடு ரேபிடோன்னு போகலான்னு நினச்சேன். பட் திஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இஸ் वहाँ पे जाओगे तो हेल्पिंग सेंटर. Wow, really this is a railway station? It looks like a very neat and clean. Where do I ask about train? Ma'am, where I to ask about train? Where I to ask about train? कौन सा ट्रेन? तिरुनेलवेली ट्रेन, नागरकोइल एक्सप्रेस. वो तो दिखा रहा है ना प्लेटफॉर्म उसका. तो दिस ट्रेन? नहीं, ये नहीं है. नागरकोइल प्लेटफॉर्म 17235 पे वो डिस्प्ले पे दिखाएगा. उधर देखो प्लेटफॉर्म नंबर दिखेगा. ओके, प्लेटफॉर्म नंबर 1. 2 नंबर दिखा रहा है. 4 नंबर पे जाइए. एक बार डिस्प्ले पर और देख लेना. 4 नंबर 1 2 3 4. हाँ. So he told 4th for platform, so I am going to 4th platform. நாலா பிளாட்ஃபார்ம் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ இதை பாருங்கள், இது என்னது ரயில்வே ஸ்டேஷனா இல்லை தியேட்டரானே தெரியல. வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ 2 3 4 7 மேலே போகணுன்னு காட்டுது. அப்படியே ஏதோ எங்கள் ஊரில் பிஎஸ்எஸ் தேட்டருக்கு ஒரு 4 மணிக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. இட்ஸ் வெரி நைஸ். ஸோ ட்ரெயின் ஏறிட்டு வாங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது ஸ்டேஷனு. இந்த ஸ்டேஷன் பேர் வந்து ரைட் SMVT Bangalore. SMVT. That same name is SMVT. So this one is left side 4, right side 5. 4 to 5. So go anywhere. S556. யாருமே இல்லை ஸ்டேஷனில். நான் மட்டும்தான் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன்.
ட்ரெயின் ஏற வேண்டியதா, வீட்டுக்கு போக வேண்டியதா. மண்டே மறுபடியும் பெங்களூர். வீடியோ அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பெங்களூரில், விடவே கூடாது.